G m'appelle David, et si G pra aujourd'hui la plume. C'est parce que mon corps porte un poids que G n'y peut plus garder pour moi. Pendant longtemps j'ai cru que ma femme, Émilie, me trahissait. Notre mariage, qui avait commencé dans la lumière et la tendresse, c'était pas un peu assombrissant que G comprenne vraiment pourquoi. Au début, les changements étaient presque imperceptibles. Elle riait moins souvent, ses yeux semblaient se perdre dans des pensées lointaines. Quand je lui demandais si et qui n'allait pas, elle souriait timidement et me répondait, rien. Tu vas bien, n'y t'inquiète pas. Mais si y sourire me paraissait force. Comme une barrière fragile qu'elle dressait entre nous. Puis les excuses commenceront. Une réunion tardive, une email à visiteur, un rapport à terminer au bureau. À chaque fois, elle quittait la maison à la tombée de la nuit. Me laissant seul avec mes doutes et le silence pesant du salon. Son parfum flottait encore dans l'air longtemps après son départ. Et j'y restais là le carcérie. Imaginant mille scénarios. Je voulais me convaincre que je me faisais des idées. Que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais les signes s'y accumulant. Son téléphone ne la quittait jamais. Toujours verrouillé par un code qu'elle avait changé sans rien me dire. Quand elle vibrait, elle s'éclipsait dans une autre pièce pour répondre. Si je m'approchais trop, elle changeait de sujet au range précipitamment l'appareil. Chaque geste, chaque silence alimentait mes soupçons. Je me surprise même à la surveiller du coin de l'œil, comme si j'étais un étranger dans ma propre maison. La femme que j'aimais devenait pour moi une énigme, une inconnue. Les nuits étaient les pires. Along dans notre lit, je guettais le moindre bruit, le moindre mouvement. Quand elle se levait doucement, pensant que je dormais, je retenais ma respiration. Je l'entendais enfiler ses vêtements. Prendre ses clothes et refermer la porte avec précaution. Le bruit sec de la serrure résonnait en moi comme un coup de poignard. Je restais là, immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, imaginant qu'elle rejoignait un autre homme. Chaque fois, mon corps me criait de la confronter, de lui demander la vérité. Mais une personne m'empêchait. Père d'entendre ce que je ne voulais pas entendre. Père d'avoir se fonder la vie que nous avions bâtie ensemble. Alors je me taisais. Le jour, je faisais semblant de n'y rien voir. Je continuais à lui préparer le café le matin. Les semaines passaient, et mon malaise grandissait. Chaque soir, les absences d'Émilie devenaient plus longues, plus frequentes. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Que, peut-être elle vivait une période difficile au travail ou qu'elle a été vraiment une amie en détresse. Mais une voix intérieure me répétait sans cesse, elle te cache quelque chose. Un soir, je décida de tester sa réaction. Pendant les dîners, je lui dis calmement. Tu sembles fatigué ces derniers temps. Tu vas bien? Elle sursauta légèrement. Baissa les yeux vers son assit et répondit d'une voix trop douce pour être sincère. Oui, n'y t'inquiète pas, juste un peu de stress. Mais je connaissais Émilie mieux que quiconque. Son regard fiant, ses mains qui tremblaient légèrement. Tout elle criait le mensonge. Le doute me ronguit. Je n'y pouvais plus dormir, je n'y pouvais plus me concentrer au travail. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je craignais un message, une révélation, quelque chose qui viendrait confirmer mes pires pensées. Puis un détail attira mon attention. Un matin, alors qu'elle prenait une douche, son téléphone vibra sur la table de chevet. J'hésitais, partage entre ma conscience et ma curiosité dévorante. Finalement, je saisis l'appareil. L'écran affichait un message, me mandroit si sawyer. Mon cœur s'emballa. Qui pouvait bien lui écrire cela? Un amant? Un complice? J'avais besoin de savoir. Mais l'écran se verroula avant que je n'y puisse lire davantage. Je reposai le téléphone à sa place, tremblant. Just avant qu'elle n'y sorte de la salle de bain. Cette journée fut interminable. Chaque seconde lourdissait mes doutes.
Quand la nuit tombe. Mon esprit avait pris une décision irrévocable, je devais la suivre. Je n'y pouvais plus rester prisonnier de mes suppositions. Si soir-là, Émilie se prépara plus sogneusement qu'une habitude. Elle enfila un manteau sombre, prit son sac et m'embrassa rapidement sur le jaju. Ni matins pas, je risquais de rentrer tard. Ses voix étaient douces, mais son regard évitait la mine. Dès qu'elle franchit la porte, j'enfilai ma veste et sortis discrètement quelques minutes plus tard. Je la suivis de loin, mon cœur battant et tout rompre. J'avais l'impression d'être un interest en espion dans ma propre vie. Elle marqua jusqu'au coin de la rue. Puis monta dans une voiture noire qui l'attendait. Je restai fige, incapable de bouger. L'homme volant était un inconnu. Leur complicite apparent me transperca. Mes pires craintes semblaient se confirmer. Je me recessis et halai un taxi pour les suivre. La voiture noire roulait vite, s'enfonçant dans des rues de plus en plus désertes. Je descendis du taxi quelques mètres avant le hangar. Le cœur battant si fort que j'avais peur que quelqu'un l'entendait. Le bâtiment se dressait devant moi, sombre, menaçant, comme un vestige d'un autre temps. Des vitres brisées, des murs couverts de graffitis. Une porte métallique rouillée, à moitié entrouverte. Je m'appliquai en silence. Chaque pas résonnait dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. De l'intérieur s'échappaient des voix étouffées. Des éclats de lumière vacillants. J'hésitai. Une part de moi voulait fuir, faire marche arrière, rentrer chez moi et oublier tout cela, mais une autre, plus forte me poussait à avancer. En collant mon oreille contre le métal frovat de la porte, j'entendis plusieurs personnes parler. Si n'était pas des murmures amoureux et des éclats de rire complices. Non, c'était des voix fermes, tendues presque médicantes. Je poussai doucement la porte pour crier une mince ouverture. Et j'étais un cudi will à l'intérieur. Si que je vis me glaca la sang? Au centre du hangar, une grande table était installée. Author, 5 ou 6 personnes, toutes vêtues de sombre. Des dossiers et tales. Des liasses de billets, des cartes. Et même si qui ressemblait à des armes rangées dans des mallettes. Mon souffle se coupa. Et là parmi aux assises droites, concentrées, se trouvait Émilie, ma femme. Elle n'était pas dans les bras d'un autre homme. Elle n'y riait pas, n'y flirtait pas, non, elle discutait sérieusement, son visage ferme. C'est une brillance d'une détermination que je ne lui connaissais pas. Je crus de failure. Tout mon univers basculait. Si n'était pas une trahison amoureuse. C'était autre chose, bien plus grave. Je restai longtemps à observer, incapable de détacher mon regard. Et un moment, un des hommes se leva et posa une main sur l'épaule d'Émilie, comme pour l'encourager. Je sentis une vague de jalousie me traverser, mais rapidement remplacé par une peur viscérale. Ces gens n'avaient rien d'innocent. Leur langage corporel, leurs regards méfiants, tout respiraient le danger. Émilie sortit alors un petit carnet de son sac et se mit à montrer des notes. Je n'y pouvais pas entendre clairement. Mais certains mots me parvinrent. Transaction, la raison, règlement de comptes. Mon estomac se noua. Qu'était-elle en train de faire? Comment ma femme, d'où cette attention? Je rentrai chez moi cette nuit-là, les mains glacées, l'esprit enfui. Tout mon corps tremblait, incapable de simuler ce que j'avais découvert. J'avais quitté ma maison persuadé d'être le mari trompe. L'homme trahi par l'amour de sa vie. Mais en réalité, la vérité était encore plus insupportable. Émilie menait une double vie. Je ne dormis pas de la nuit. Je restai assis dans le noir du salon. À fixer la porte d'entrée, attendant son retour. Vers 3 heures du matin, elle franchit enfin le sol. Elle avait l'air apaisé, mais étrangement serene. Elle posa son sac, retira son manteau, et me langa un sourire rapide, presque mécanique. Tu n'y dors pas?
demandatel. J sequoia la tit, give envie de crier, de l'accuser, de lui demander des explications. Mais les mots restaurant coinces dans ma gorge. Je vais père d'entendre la vérité, père de savoir que la femme que j'aimais n'était pas celle plus celle que j'y croyais. Alors j'y répondis simplement. Non, j'y t'attendais. Elle me regarda quelques secondes puis détourna les yeux. Elle monta et l'étage sans insister, comme si elle avait compris que j'y savais quelque chose. Les jours suivants furent un cover. Chaque geste d'Émilie me paraissait faux, chaque parole sonnait crue. Et moi, j'y devenais un étranger dans ma propre maison. J'y l'observais en silence, tentant de trouver des indices. Un view, une fisher dans son masque. Mais Émilie jouait son rôle à la perfection. Elle préparait le petit déjeuner. Me demandait comment s'était passée ma journée. Riait de temps en temps. Comme si tout était normal. Comme si je ne l'avais pas vu cette nuit-là. Au milieu de ces gens, dans ces hangars. Un soir pourtant je décida de briser ce silence. Nous étions assis à table, et je la regardais, incapable de contenir ma colère. Émilie, avec qui étais-tu hier soir? Laquai-je brusquement. Elle se figia, ses plongeant dans les mains. Pendant une fraction de seconde, je crus voir une peur réelle dans son regard. Puis elle se ressaisait et répondit calmement. Je t'ai déjà dit. C'était une collègue qui avait besoin de moi. Je serai les points. Ni me mens pas. Je sais que tu sors la nuit. Je sais que tu rencontres des gens. Son visage se ferma, et elle posa lentement ses couverts. En silence, Lord s'installa entre nous. Puis elle dit d'une voix basse. Je ne pouvais plus supporter ce silence. Chaque jour qui passait me consommait un peu plus. Je vivais aux quittes d'un étranger. Une femme qui partageait mon lit mais pas assez vérité. Alors une nuit, j'ai pris ma décision, j'ai allé la suivre une seconde fois. Non pas pour confirmer mes soupçons, mais pour comprendre enfin si qu'elle cachait. Cette fois j'étais préparé. J'avais pris ma voiture, gare à bonne distance. Quand elle sortit discrètement de la maison, je demeurai sans bruit. Elle rejoignit encore cette voiture noire, avec le même âme volante. Mon cœur se serra, mais je restai concentré. Le trajet fut plus court que la première fois. Ils s'arrêtèrent dans une petite ruelle sombre derrière un café ferme. Je descendis de ma voiture et me cachai dans l'ombre. J'observa. Émilie entra dans un sous-sol, suivi par deux hommes. Je les suivis discrètement, retenant ma respiration. Derrière une porte entr'ouverte. Je découvris une salle éclairée par des néons blafards. Une dizaine de personnes étant rassemblées, toutes concentrées. Sur la table, je vis des plans, des schémas, et surtout, des armes. Mon sang se glaqua. De soudain la certitude que ce groupe n'était pas seulement clandestin, il était dangereux. Pas criminel. Pas terroriste. Et au milieu d'eux, Émilie. Elle parlait, dirigeait presque la réunion. Ses mots résonnaient dans la pièce à fort agir vite. Nous n'avons plus le choix. Je crus que mon cœur allait exploser. Était-ce vraiment ma femme la même femme douce et aimante que j'avais aperçue? Oh, bien n'avait-elle eu qu'un masque pendant toutes ces années? Soudain, une main se posa sur mon épaule. Je sursautai glacé d'effroi. Un homme, grand, massif me, fixé de ses yeux durs. Tu n'as rien faire ici, souffla-t-il. Je fus traîné dans la salle avant même d'avoir le temps de réagir. Tous les regards se tournèrent vers moi. Et parmi eux, celui d'Émilie. Elle blâmait ses lèvres tremblantes. David? Qu'est-ce que tu fais là? Je n'y trouvais pas les mots. J'étais paralysé. Alors elle se leva, me prit par le bras et se tourna vers les autres. Vas-y là.
Cest mon mari. Un silence peasant suivit. Finalement, les hommes acquiesceront, mais leurs me transpurgant de méfiance. Émilie me fit sortir précipitamment. Uni foist de hors, elle me saisit par les épaules. C'est u brillant d'alarmes? David. Tu n'aurais jamais devoir qu'à. Mais maintenant je dois te dire la vérité. Essaie voix se brisa. Je ne te trompe pas. Je n'ai jamais aimé un autre. Mais j'ai un passe qui m'a rattrapé.